Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. Today we'll continue talking about chronic pain and we'll talk about the latest procedure that help to manage those kind of chronic pains. Throughout the world, 1 out of 5 suffer from moderate to severe chronic pain, and in a country like the United States of America, chronic pain is affecting more people than cardiovascular disease and cancer and diabetes combined. Chronic pain is one of the most common reasons for seeking medical attention, secondary only to respiratory disease. Today, we'll focus more on the chronic back pain, neck pain, joints pain, and sciatica. And we'll discuss the latest procedure that help to manage different kind of chronic pain. Chronic pain is different because your body keeps hurting weeks, months, or even years after the injury. And doctors often define chronic pain as any pain that lasts between 3 to 6 months or even more. That's why chronic pain can have real effects on your day-to-day life and your mental health as well. But you and your doctor can work it out together to treat it. And today we have one of those outstanding doctors in Southern California in chronic pain management field, Dr. Rostam Khoshsar, to educate us more about chronic pain management and the latest procedure that can help. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat, Alkarma TV. Or if you want to interact with my guest directly, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram, White Coat Alkarma, or to watch our latest episode, please subscribe to our YouTube channel, Alkarma TV, and please activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي وايت كوت. النهارده هنكمل السلسلة اللي بدأناها عن كل ما هو جديد في علاج الالام المزمنة. كتير جدا من الناس على مستوى العالم طبقا للإحصائيات 1 من كل 5 تقريبا 20% من سكان العالم بيعانوا بما يسمى الالام المزمنة. لما بنيجي نعرف الالام المزمنه عاده اي الم بيستمر اكتر من 3 ل 6 شهور بنسميه نوع من الالام المزمنه. انواع مختلفه من الالام المزمنه، ناس كتير قوي بتعاني من الام الرقبه او الام الفقرات، ناس كتير قوي بتعاني من الام الظهر، احيانا الرجلين، وتحديدا ما يسمى بعرق النساء او المعروف على مستوى العام بفكره عرق النساء، اللي هو الشوتنج بين اللي بيحصل للرجل، الام الاطراف سواء الايدين كمان او الرجلين. كل ده بنسميه الالام المزمنه لما بيستمر اكتر من 3 ل 6 شهور. الحقيقه ابتدينا مع حضراتكم سلسله، النهارده هتكون اخر حلقه فيهم. الحلقه الاولى اتكلمنا على كل انواع الانجكشنز او الحقن اللي بيتم وبيساعد في فكره الالام المزمنه. الحلقه الثانيه اتكلمنا على التكنيكس الجديده، وعلى فكره لانه جالنا اسئله كتير، كل التكنيكس دي متوافق عليها من ال FDA أو منظمة الصحة والأغذية العالمية، وكمان بتتغطى بالانشورنس للناس اللي ساكنين في الولايات المتحدة الأمريكية، فده متوافق عليه من الانشورنس. حضرتك لو عندك انشورنس التكنيك ده متوافق عليه، اللي هو الموجات الكهرومغناطيسية أو اللي بنسميها الرايزوتومي، واتكلمنا عليها في الحلقة الثانية بالتفصيل، وقلنا مين هو الكانديديتس أو البيشنتس المناسب لفكرة الحقن، مين هي في الحلقة الثانية مين البيشنت المناسب لفكرة الموجات الكهرومغناطيسية أو الرايزوتومي. النهاردة هنتكلم على التكنيكس جديدة اللي هو السباينال كورد ستيميوليتورز أو منظم النبضات الألم اللي بتوصل من النخاع الشوكي أو من الأعصاب الطرفية اللي طالعة من النخاع الشوكي للجسم. عشان بس ما يبقاش الكلام شكله كبير ومكلكع على حضراتكم، فكرة الإحساس بالألم نفسها بتتم عن طريق بعض الأعصاب الطرفية اللي طالعة من النخاع الشوكي، ودي بتبعت سيجنالز أو بتبعت إشارات للمخ، فبنبتدي نحس بالألم في في الأجزاء المختلفة من جسمنا. لو قدرنا ننظم عملية السيجنالز دي أو توصيل فكرة الألم للمخ، قدرنا ننظم النبضات العصبية دي، الإحساس بالألم هيقل بشكل كبير جدا. وناس كتير قوي عارفة الفكرة دي، بالذات مرضى القلب، اللي هو عن طريق منظم ضربات القلب. هو دي نفس الفكرة اللي بنعملها، ولكن منظم للنبضات العصبية أو فكرة السيجنالز اللي بتحصل وبتوصل للمخ. بننظم السيجنالز دي وبنحاول نقللها قدر الإمكان، وبالتالي الإحساس بالألم
بيقل. كمان هنناقش تكنيك جديد في العالم كله النهارده اللي هي البامبس، فكره المضخات اللي بتبقى فيها بتتزرع، بيحصل لها زي امبلانتيشن في الظهر، ودي بتنظم توزيع الدواء او المسكن على الاعصاب الطرفيه اللي بتبقى واصله زي ما انا قلت بالنخاع الشوكي. هنناقش فكره البامبس. فكمان في الجزء الثالث المهم جدا اللي هنناقش فيه النهارده فكره الفيرتيفليكس. تقريبا دكاتره يتعدوا على صوابع الايد الواحده اللي بيعملوها على مستوى كاليفورنيا. النهارده معانا واحد منهم. كل ده هنناقشه النهارده في حلقتنا، ولكن كل الاسئله اللي جايه لنا من وقت ما اعلنا على الحلقه بنتكلم على السباينال كورد ستيميوليتورز تحديدا، لانه دي هي الثوره الجديده تقريبا في عمليه السيطره على فكره الالام المزمنه في الجسم. فده هيبقى شيء مهم جدا النهارده. زي ما انا قلت بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا واحد من احسن الدكاتره اللي في مجال الكرونيك بين مانجمنت، دكتور رستم كوشار. زي ما حضراتكم عارفين للتواصل معانا تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. تقدروا تبعتوا لنا كل الاسئله اللي انتم عايزينها في مجال الالام المزمنه والسيطره عليها. كمان نقطة مهمة جدا، الرقم بتاع البرنامج هيبقى ظاهر هيبقى ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة بعد شوية. تقدروا حضراتكم تتصلوا بالرقم ده من أي مكان في العالم، وهنبقى سعداء جدا إن احنا نستقبل أسئلة حضراتكم وكمان نجاوب عليها بشكل كبير جدا. زي ما أنا بقول كل مرة، التواصل ما بيننا وما بين حضراتكم هو ده أساس كل حاجة موجودة في قناة الكرمة. مهم جدا ان احنا التفاعل مع السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، صفحتنا على الانستجرام وايت كوت الكرمة. واحده كمان من اهم منصات او البلاتفورمز بتاع السوشيال ميديا هي اليوتيوب. تقدروا حضراتكم تدخلوا على اليوتيوب تشوفوا صفحتنا اللي ظاهره قدام حضراتكم، تعملوا سبسكريبشن الزرار الاحمر. كمان ما ننساش نفعل جرس التنبيهات او زر التنبيهات زي ما بيسموه، على أساس يوصل لحضراتكم أحدث الحلقات اللي بتتعمل في كل برامج قنوات الكرمة. الحقيقة قبل بس ما نبتدي برنامجنا النهاردة تفاعلا مع الأحداث، المفروض نبقى بس يعني أبديتد قدر الإمكان في وايت كود. زي ما أنا بقول أي حاجة بتبقى عبارة عن فكرة عقد اجتماعي. أنا هطبقها شوية على المجال الطبي. لو في مريض وفي طبيب، مهم جدا انه المريض يتفهم فكره انه الدواء دايما ليه اثار جانبيه. مفيش حد بيحب يلجا للدواء، ولكن لو حضرتك مريض لفتره طويله جدا دي مش غلطه الدكتور. الدكتور بس بيطبق كل الادويه. مهم ان هو يشوف الاثار الجانبيه بتاع الدواء ويحاول يتجنبها قدر الامكان. ده بس تعليقا على الاحداث الاخيره، لانه يعني انا من الناس اللي فكر ضد خلط السياسه بالدين او الطب بالدين او السياسه او الكلام ده كله. المفروض الحاجات ما تدخلش في بعضها، ولكن الاحداث الاخيره دي يعني كوطن كمصر في مشاكل لفتره طويله جدا. جه حد قال انا هحاول احل المشاكل دي. حاجتين مهمين، لازم المريض يتفهم فكره انه الدواء مش سهل وهيبقى ليه ضريبه وهيبقى ليه اثار جانبيه. كمان مهم الطبيب اللي بيحل، دي همسه في ودن الطبيب اللي بيحل، انه دايما ابص على الاثار الجانبيه على الدواء واحاول اقللها قدر الامكان عشان الناس ما تعانيش. ده بس تعليقا على الاحداث الاخيره من منظور طبي، ولكن نقدر نقول انه بعد كل الاحداث الاخيره دي انه المهم في الاخر انه مصر هي اللي نجحت وكسبت، وده اهم شيء في الموضوع بشكل عام. نرجع تاني لفقرات برنامجنا النهارده. زي ما انا قلت هنتكلم على الالام المزمنه، احدث طرق العلاج. ما تنسوش التواصل معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك او الارقام الموجوده. متحمس جدا انه هيكون معانا واحد من احسن الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده، فمتحمس ان احنا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كود.
Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerov. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. لما بتعطي دايما بهدف أو عشان تسد احتياج معين لشخص معين أو مكان معين. لما بتعطي في الكرمة مش بتعطي شخص ولا حتى مكان، انت بتشارك في رسالة حب وبتشارك في نشر السلام، بتشارك في تنفيذ وصية إلهك. ما تتأخرش لما تجيلك فرصة، اعطي بس من قلبك. من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. I'm Dr. Rostam Khoshsar. I'm an anesthesiologist with subspecialty fellowship training in pain management. I'm board certified in anesthesiology and pain management both. I finished my medical degree at Tehran University and I moved to US. I did my surgical residency at State University of New York in Buffalo, followed by anesthesiology residency at Drew UCLA Medical Center and fellowship training in pain management at UC Irvine, where I stayed as a faculty after finishing my fellowship training, and I'm currently a faculty of UCI. I'm also director of anesthesia pain clinic at the Veteran Hospital in VA, which is a hospital that treats the US veterans. I'm also medical director of biohealth pain management. As you see, I'm very busy with treating patients in pain at UCI, at the VA hospital, and also in my private practice, biohealth pain management. I do a lot of research in the field of pain management. One of the most recent research that we did at the Veteran Hospital was regarding patients with PTSD or post-traumatic stress disorder, which I treat them by doing a stellate ganglion block, which is a nerve block in the neck. And that was filmed and aired by CBS 60 Minutes show just recently. Besides practicing medicine, I try to spend as much time as I can with my family and my kids. My hobbies are camping, hiking. I try to exercise and work out and stay physically fit. I do bike riding usually on Sundays and try to have a balanced life between practicing medicine and my family.
I truly appreciate my family considering the fact that a physician's life is not as easy, and I have to spend time with the patients, with the practice, hospital, and also spend time with my family as well, as much as I can, and thankfully they understand that. Stay tuned for me at White Coat program at Alkarma TV. Hi and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show White Coat. And people begin to drink alcohol as a social lubricant, and from there they begin to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain. In other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand it's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity, it affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الجزء الرئيسي النهارده في حلقتنا. زي ما انا قلت الجزء الثالث من فكره علاج الالام المزمنه. 1 من كل 5 على مستوى العالم بيعانوا من فكره الالام المزمنه، سواء في الرقبه، في الظهر، في الفقرات، في الاطراف. مشكله كبيره جدا. زي ما انا قلت ابتدينا سلسله مع حضراتكم، ناقشنا في الحلقه الاولى فكره الانجكشنز او الحقن، العلاج بالحقن للتغلب على الالام المزمنه. في الحلقة الثانية اتكلمنا على فكرة الريزوتومي أو العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية وإزاي إنه ده ممكن يساعد ناس كتيرة جدا. النهاردة هنتكلم على تكنيكس برضو جديدة جدا في فكرة علاج الآلام المزمنة. أهمهم على الإطلاق هيكون السباينال كورد ستيميليتور، أو زي ما أنا سميته منظم النبضات العصبية اللي يعني بتتحكم في فكرة توصيل الألم للمخ، وبالتالي الإحساس بفكرة الآلام المزمنة بيقل بشكل كبير جدا. هنناقش كمان البامب أو المضخة، مضخة صغيرة جدا بتتزرع وبتنظم فكرة توصيل المسكنات للأعصاب الطرفية. كل ده هنناقشه النهاردة مع واحد من أحسن الناس اللي بتعمل ده في جنوب كاليفورنيا هنا. زي ما أنا قلت لحضراتكم تقدروا تتواصلوا معانا على الفيسبوك، صفحتنا الرئيسية وايت كوت الكرمة تي في. تقدروا تبعتوا لنا كل أسئلتكم على الصفحة وهنجاوب عليها قدر الإمكان. كمان تقدروا تتصلوا بالرقم اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة، وهنبقى سعداء جدا إن احنا نستقبل حضراتكم في أي وقت، أسئلة حضراتكم في أي وقت من أوقات البرنامج. It's always a pleasure having him, Dr. Rostam Khoshsar. Welcome back in White Coat, sir. Thank you. I feel so honored to be here. Actually, it's always a pleasure having you. It's always informative and very educative. We get a lot of good feedback about it. We started for chronic pain about injections, then we went to rhizotomy.
We touched like very briefly about spinal cord stimulator. Let's talk about it in details today. And just to, as a reminder for people, how can we contact you, like as a physician? Absolutely. I was so honored to be here the past 2 sessions. As you said, you mentioned the importance of pain management. And also we touched on some of the treatments for chronic pain. We are going to talk about spinal cord stimulator and the rest of the treatments that are out there. The reason for this session and meetings, I guess, is to raise the level of education among people and communities so that they know the options that are available out there to treat the chronic pain. Right. And so next time that they go to a doctor, they can ask about those options. My private practice is BioHealth Pain Management. Okay. 2 locations, one in Whittier, one in Lawndale. My office phone number is 424-360-0066. Website is biohealthpain.com or bhpain.com. Please feel free to contact me if you have questions, if you have concerns, and if you would like to come and visit me, please come by. I'll be there at your service. Of course. Thank you so much. زي ما شفتوا حضراتكم biohealthpain.com. يا ريت نحط الويب سايت معانا، يا ريت نهايلايت التليفونات، لانه الحقيقه الحلقتين اللي فاتوا ناس كتير اتصلت بعد الحلقه وحبت ان هي تشوف دكتور رستم كوشار. الارقام معانا على التليفون لو حضراتكم تقدروا تتصلوا بيها في اي وقت، لانه ناس كتير اتصلت سالتنا على الارقام بتاعه دكتور كوشار لمناقشه فكره الحقن او العلاج بالموجات الكهرومغناطيسيه. النهارده زي ما انا قلت هنتكلم على سباينال كورد ستيميوليتور او منظم النبضات العصبيه للالم اللي بتوصل للمخ. هنشوف مين ممكن يبقى كانديديت، هل ده متغطي ولا لا. So before we start the spinal cord stimulators, because those are like most of the questions. Is it covered by insurance companies? Is it FDA approved? Before we say what is spinal cord stimulator. So spinal cord stimulator has been an FDA approved treatment for almost 30 plus years. Okay. And it's been in use for a number of years. Well, nowadays the devices that we're using, they're more advanced compared to the device that we used 20 years ago. Okay. So every day, every month, every year, there are like new advancement in this technology in the world of pain management as well. If a spinal cord stimulator is an FDA approved, is covered by almost all the insurances. Wow, that's good. If they are indications to do this spinal cord stimulator, they're always covered. Okay. الحقيقة قبل ما نبتدي نناقش أي حاجة النهاردة السباينال كورد ستيميوليترز، عشان دي أسئلة جات لنا كتير من الناس بالذات اللي عايشين في الولايات المتحدة، هل ده متغطي بالانشورنس ولا لا؟ هل ده FDA approved ولا لا؟ It is FDA approved. متوافق عليه. كمان متغطي زي ما قال دكتور كوشار دلوقتي بكل انواع الانشورنس، فده ممكن يكون حل لناس كتير بالذات من اللي عايشين هنا وعندهم انشورنس، يقدروا يكون ده حل مهم جدا بالنسبه لفكره الالام المزمنه عندهم. What is spinal cord stimulators? Okay, well, spinal cord stimulator is a device very similar to pacemaker. Okay. There is a battery or a pulse generator that is implanted in the buttock usually, and there are 2 wires that they go in the epidural space. Okay. In the spinal cord, basically. The electrodes on these wires, they give electrical impulses to the spinal cord, and they usually block the pain. Okay. This device has been invented for people who already have tried other options and they're still in pain. This device works usually for neuropathic pain, people who have nerve pain, such as people who already had back surgery and they're still in pain, shooting down the legs, nerve pain,
this device works for treatment of those kind of people, or people who already had neck surgery and they are in pain, people who have postherpetic neuralgia or shingles pain. As you know, sometimes the shingles pain stays for the rest of the life, Right. and there's severe nerve pain. Right. It helps very well with those. Almost with any kind of neuropathic pain, spinal cord stimulator can work. Okay. However, before we implant that device in, we do a trial. Okay. Which means before we implant the battery inside someone, we put the wires in through the needle. The patient usually goes home and tries it for about a week in a normal life, like try it, experience it in a normal daily routine, and see how it works. Okay. See whether it covers their pain or not. So this is a technique or a device that, or a treatment option that we would know the outcome before we do the surgery and implant that device in. So that's one of those like medications, if we said, or management that we know for sure it works before we implant the final version of it. That is true. So if you ask me, what is the success rate for a spinal cord stimulator? That's one of the I would questions say that's is coming. almost 100%. Okay. Because we do a trial. Okay. If the trial works, then we do the implant. Okay. If the trial doesn't work, we do not do the implant. Okay. But what are we looking with a trial? We are looking for more than 50% improvement of the pain. Okay. Or more than 50% improvement of the functionality. Okay. Which means I'm able to go out. someone says, hey, I'm not able to walk more than a block. When we put the trial leads in, he goes, oh, I walked with my family in the shopping mall for almost 2 hours. We went shopping, we walked around, and I was so happy. I didn't even feel the need to take a pain medication. Okay. So this is considered a successful trial. Or someone says, I was never able to sleep at night more than a couple of hours. With the trial, they said, oh, I slept over the night, comfortable and good. So this is also considered a successful trial. And I think that's very important. Instead of just depending on subjective like issues, there is like proof like for it. If you could sleep, that means your perception of pain is much less. So, of course. So the patient is actively involved in his or her treatment. Amazing. Mm-hmm. Patient is the one who make the decision whether they would like to proceed with this option or not. Okay. But it's up to their doctor to offer them this treatment. Right. And not many doctors, they do this procedure. Okay. الحقيقة سؤالي الأولاني لدكتور كوشار عن إيه هو السباينال كورد ستيميليترز. تقريبا الإجابة كانت مشابهة جدا، هو نفس فكرة منظم ضربات القلب اللي أنا شرحتها لحضراتكم، بس على مستوى توصيل الألم عن طريق يعني الأعصاب الطرفية للمخ. الحقيقة ده جهاز صغير جدا بيتزرع، والحقيقة إنه في ميزة كويسة جدا إنه الجهاز ده ليه حاجة اسمها ترايل فيرجن، يعني ليه تجربة، يعني الجهاز او يعني بيبقى زيه كده زي اللي قدام حضراتكم كده، ده الترايل فيرجن قبل ما نزرعه جوه الجسم، فبيبقى بيتعمل بره الجسم لفتره 5 ل 7 ايام، وبيتجرب اذا المريض حس انه احسن. وفكره حس انه احسن دي زي ما دكتور كوشار قال، مش بس فكره انه الالم مثلا كان 8/10 بقى 3/10 او الكلام ده، لا، فكره ان انت بتجربه في حياتك اليومية. إذا أنت قادر تمشي مسافات أكتر من الأول، معنى كده أنه في تحسن. إذا قادر تنام أثناء الليل بشكل كويس جدا من غير ما يبقى في إحساس بالألم، فمعنى كده أنه في تحسن. زي ما قال دكتور كوشار، أتليست بندور على أنه 50% من الإحساس بالآلام المزمنة سواء في الرقبة أو الفقرات أو الظهر بيبقى بيروح تماما بعد فكرة زرع الجهاز التجربة. مين البيشنت الكويس أو الجود كانديديت للجهاز ده؟ زي ما هو قال، أي حد بيبقى عنده مشكلة في الأعصاب الطرفية، سواء إن هي مضغوطة، سواء فكرة الديسك أو الحاجات دي كلها، أي حد عنده مشكلة في الأعصاب الطرفية
بيبقى ده جهاز كويس جدا بالنسبة له. So you said the success rate is about 100%, right? So do you screen your patients before you start them on this spinal cord stimulator? Is there any screening tool? Well, very good question. Although a spinal cord stimulator is being invented to treat chronic pain, however, not everyone with chronic pain is a candidate for a spinal cord stimulator. Okay. There are a few things to consider. Number one thing, that's a Medicare requirement to send a patient for psychology evaluation prior to spinal cord stimulator trial, which means that patient need to go through a psychology eval, and if it's clear, then we put the stimulator in. Why do we do the psych eval for the patient? And why is it required to have a psych eval? This device is very expensive. Okay. Well, I'm being so honest. Right. I mean, like it. At the end of the day, I think everything comes down, especially with the insurance companies, it comes down ratio. Exactly to the money. Right. Right? So. Why did they approve this expensive device? Why do the insurance companies, they approve this expensive device? Right. Because they did a research and they calculated the cost of the medication over 5 years versus the cost of this device. It would be and they cheaper. said this device is more cost effective. Right. Right? That's how they approve it. Right. Why do they go through psych eval? Right. One more thing before, plus the medication, according to the statistics, chronic pain is the second cause of admissions lately. So admissions are very expensive for the insurance companies. Of course, so decrease admissions. They consider everything: the medication, the admission to the ER, the cost of the treatment while they're admitted, everything together. So right. they think that, okay, this is more cost effective. Right. However, we need to have a psych eval. Why? Number one, we want to make sure that the patient is competent enough to use the device. Or to make the decision. Means patient is not under influence by me or by you or by him. Right. To go and get this spinal cord stimulator. Free choice. Number two, patient need to be in the level to be able to use this device, because with this device you'll be having a remote control that you can turn this device on, turn the device off, change the setting based on your activity. Let's say if you're laying down, you want to use a low setting. If you're walking, you want to use a higher setting to cover your pain. Okay. So we want to make sure that the patient is competent enough to use that device as well. Okay. Someone who cannot use their TV remote control and change the channels on the TV most likely won't be able to use this device either. Okay. I have a question here. You kept saying the settings and changing the settings. What we're trying to control here? As I said, this device sends electrical impulses to the spinal cord. Okay. And it alters the pathway of the pain that travels through the spinal cord to get to the brain, and you feel it. Those electrical impulses block that pathway. Okay. Or alters those pathways. There are a few variables that need to be adjusted in order for this device to work. If we can get slide 10, we'll see like how it works. أنا مش عارف إذا نقدر نستخدم slide 10 ولا لا. قولوا لي على الهواء. Okay. Frequency of the device, of this electrical impulses, the pulse width, and the voltage that is sent. Okay. So usually the rep works with these three parameters to try to provide a good relief for the patient. Okay. When you are walking or you're in more pain, you may need more voltage to be sent. So
you can adjust it with your remote control. Okay. When you're laying down, you probably don't even need the device. Okay. A lot of people say that while we're laying down or There's we're no sitting, pain. there's no pain. So they can turn it off. Okay. Or they can turn it on when they're walking, they're in activities or so. Okay. So these are the things that the patient should be able to at least use their remote control. In this picture or in this slide that we have here, those leads are, it might look like a dumb question for you, but those leads are inside, from the inside or the outside? Everything is inside. Everything is inside. So okay. with the, after the implant, everything is inside. So no one can see anything from outside. Okay. But the in wires the trial are version, in, the battery is in. What is it? the trial version, is it from the outside, the leads, or No, from the the inside? trial version also, the leads are inside. Okay. It's inside the same location that the implant is going to be. Okay. But the battery is outside. Okay. With the implant, everything goes inside. The Okay. battery and the leads, everything is inside. Okay. It's a small surgery. It's a very minor procedure. So to touch on the psychology thing, competency of the patient, the other thing that we are going to check with psych eval is we want to make sure that the patient is not a drug addict, Right. or is not a drug seeker, because those patients, they are not going to feel better. They come back, they get the stimulator, but they come back and say, hey, my pain is not better, I need more medication. Right. The withdrawal, their So threshold this is is completely considered different. a failure. Okay. We want to make sure that the patient is not suicidal or homicidal, which means we want to make sure the patient is not going to kill himself. Right. Because of, not because of a stimulator, because of other issues. Some people, they have suicidal thoughts. Okay. So we want to make sure that this is a patient that doesn't have those kind of thoughts. Because if the patient goes and kills himself in 6 months, that would be a waste of money, right? Right. Still will be a waste of money. Exactly. That's their main point. Okay. Exactly. And there are some other issues that we want to check with the psych eval to make sure the patient is a right candidate. And the first and the most important thing, you need to set the expectation rights with the patient. Okay. You may need to invite the patient family also for a consultation to tell Okay. them that, hey, this is going to help you more than 50%. Don't expect that all your pain is going to go away. Okay. So that's important to set the expectations right with the patient. Okay. I have a lot of questions about this device, but let me translate first. الحقيقة جهاز مهم جدا، زي ما دكتور كوشار قال الجهاز غالي جدا بس متغطي بالانشورنس، ودي نقطة مهمة جدا. ازاي الجهاز ده بيشتغل؟ ان هم بيحطوا حاجة زي ليدز، زي فكرة الاي كي جي كده، او زي فكرة جهاز رسم القلب، ولكن من جوه زي ما حضراتكم شايفين على الصورة الليدز دي بيبقى جهاز صغير بيتزرع ومعاها حاجة اسمها زي مجسات أو توصيل النبضات بتاع الجهاز ده، وبيبقى مع الجهاز ده بطارية صغيرة. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده شكله كبير جدا، ولكن هي بروسيجر أو عملية بسيطة جدا جدا وما بتاخدش وقت. هنسأله على كل العملية والتكنيكاليتيز بتاعتها، ولكن فكرة الجهاز ده إن هي جهاز ببطارية بليدز بيتزرع في جنب الأعصاب الطرفية اللي موجودة في النخاع الشوكي، والليدز دي بتتحكم في حجم توصيل نبضات الألم من الأعصاب الطرفية للمخ. زي ما شايفين حضراتكم الجزء الأحمر، لو يا ريت لو معانا بوينتر، ده حجم التوصيل النبضات العصبية للألم، هو شكل الجزء الأحمر اللي قدام حضراتكم ده. نتيجة لتحكم الجهاز ده في كمية توصيل النبضات دي بتتحول للأزرق أو للون الأزرق اللي فوقيها، اللي هو الإحساس بالألم ده قل تماما نتيجة تقليل حجم النبضات العصبية اللي متوصلة من الأعصاب الطرفية دي للمخ، وبالتالي فكرة الألم بتقل تماما. إزاي بنتحكم في الجهاز ده بشكل عام أو بنزوده أو بنقلله؟ عن طريق ريموت كنترول من بره خالص، فحضرتك بتبقى الدكتور بتاع نفسك. بما انه الجهاز مكلف وبيحتاج يعني عايز اقول درجه معينه من التعليم، انه تقدر تتحكم في الريموت كنترول اللي من بره ده عشان تتحكم في السيتنجز بتاع الجهاز، فحضرتك اللي بتكنترول السيتنجز بشكل عام.
زي ما قال دكتور كوشار في اوقات الراحه او الناس مثلا لما تبقى نايمه او الكلام ده ما بيبقاش فيه مجهود عالي، وبالتالي توصيل النبضات دي بيبقى قليل، بتقلل السيتنجز بتاع الجهاز على اساس انه ما فيش مجهود كبير. لو حضرتك ماشي او بتعمل مجهود بدني معين بنعلي النبضات بتاع الجهاز دي بحيث ان هي تعمل تحكم افضل في توصيل النبضات بتاع الالم للمخ، وبالتالي الاحساس بالالم بيقل تماما عن طريق الليدز دي. مهم جدا زي ما قال دكتور كوشار كمان ان احنا بنعمل حاجه اسمها زي سايك ايفال او يعني ايفالويشن نفسي للبيشنت ده، هل هو فعلا قادر يستخدم الجهاز ده ولا لا، هل هو عنده اي افكار من الانتحار او الحاجات دي. لازم بيستبعدوا الكلام ده بشكل كبير. لازم كمان بيقعدوا مع البيشنت ويفهموه كميه الكنترول بتاع البين او التحكم في حجم الالام المزمنه ده قد ايه، عشان ما تبقاش الاكسبكتيشنز كبيره او يتخيل انه 100% او الكلام ده كله، ولكن بتبقى نسب النجاح عاليه جدا. كمان الناس اللي بتبقى على دراجز او اللي بيبقوا مدمنين دراجز معينه الجهاز ده ما بينفعش معاهم، فده بيبقى جزء من التقييم اللي قبل زرع الجهاز ده بشكل كبير جدا. A lot of questions about the procedure. How many leads you're implanting? First of all, what you're implanting inside, like my body if I'm your patient. Plus how many leads? How long is the procedure as well? It's a lot of questions. Okay, so good questions actually. They're technical questions. Right. It's just some people are curious. They're technical questions. Right. So the number of leads that we implant inside, it varies. Okay. If the patient only is having unilateral pain, which is one-sided pain, only one leg is hurting, or the patient is having shingles pain, you know shingles pain is always one-sided. Right. We can only put one lead in and a pulse generator. Pulse generator, the battery is very similar to the pacemaker battery. I don't know whether you have the slide. If you put on the slide number 15, okay, it shows the battery basically. Okay. So we can connect one lead, but I usually put in 2 leads in, because someone who already had back surgery, for example, they may have pain going down the right leg now. But 4 years later, they may develop pain in the left leg too. Okay. That's why I always put in 2 leads to be able to cover both sides in the future, because this device stays in usually for the rest of the life. Okay. So in order to prevent future operation to put a second lead in, I go ahead and put 2 leads in, connected to the battery. But most of the times, we need 2 leads. Okay. Because patient is having right side, left side pain, or in the neck they have both shoulders pain, both arms pain. One is worse than the other, but usually 2 leads, the number of leads that we put in. Okay. So that's what how other many question leads? was it? Okay. Plus, what else beside the leads that you're implanting? The battery. Battery. Okay. The battery and the leads are tunneled under the skin, and they're connected to the battery. Okay. So those leads are next to the spinal cord, vertebral column? Those leads are in the epidural space. Okay. Okay, because that's and important. as you said, next to the spinal cord. Okay. In the epidural space. But the way we put the leads in, we put a needle that goes into the epidural space, and we thread those leads. They're very tiny leads. Okay. Through the needle, that they go in the epidural space. Okay. That's Because how we put it in. that was my next question. According to the slides here, the battery looks big, but how big is it in real life? No, the battery is usually this size. Okay. Very And- small and very thin. Okay. And how big is the leads? The leads are very, very narrow Very wires. tiny. Okay. Very narrow, tiny wires. Okay. Perfect. الحقيقة برضو من ضمن الأسئلة اللي كانت جاية لنا وكنت عايز أسألها الدكتور كوشار، إيه هي حجم الليدز اللي بتتزرع وفين بتتزرع وكام عدد الليدز اللي بتتزرع؟ لما بكلم وبقول كلمة ليد بمعنى
هو المجس اللي بيوصل النبضات العصبية بتاع الجهاز وبيتحكم في فكرة توصيل الألم عن طريق النخاع الشوكي بشكل عام. الليدز ده قال انه بتبقى صغيرة جدا، بيتزرع تقريبا من 1 ل2 ليدز. في معظم الحالات بتبقى حاجات مجهرية يعني صغيرة جدا جدا. النقطة التانية انه بيتزرع معاها باتريز تقريبا او بطارية بتبقى قد الحجم ده، بتبقى صغيرة جدا فما بتبقاش كبيرة. بتتزرع جنب النخاع الشوكي بشكل كبير جدا، بتبقى قريبة جدا من فكرة النخاع الشوكي، لانه زي ما احنا قلنا فكرة انه التحكم في النبضات العصبية اللي بتوصل للمخ اللي بتحسس المخ والجسم بالألم. بنتحكم في النبضات العصبية دي اللي بتوصل من الأعصاب الطرفية للمخ، وبالتالي بيقل الإحساس بالألم بشكل كبير جدا. How long the trial version would last? I have a lot of just, it seems like a lot of our fans are just, they want to get technical, so I'm just asking. So the trial, there would be no surgery with the trial. Okay. So there are just 2 needles that we put in. They put the wires through, that they go in the epidural space. Then they pull the needles out. The wires are taped to the back or sutured to the back, and they're connected to external battery that the patient puts it on the side or just like to the patient's back or the side. And patient goes home and try it for any time between 3 days to 7 days. Okay. We can't keep it in there longer than 7 days because it increases the chance of infection. Okay. 3 days, 5 days is usually the normal routine. I usually keep it in for 5 days. Okay. And the patient comes back after 5 days to the office and I just pull the wires out. Okay. The trial procedure itself should not take more than 10-15 minutes. Okay. Very simple. Okay. And the And permanent someone implant? who's skilled. Okay. And the permanent implant? And the implant, we're going to have a small incision about 1.5 inch in the mid-back and a small incision same size 1.5 inch in the buttock area to put the leads in and to tunnel the leads and put the battery inside. Okay. That usually takes about half an hour to an hour. Okay. Sometime more, sometime less. Depends on the nature of the patient and then the complexity of the procedure. But shouldn't take more than an hour for the implant. The good thing is that it's an outpatient procedure. Okay. Patient does not need to stay in the hospital. There is no recovery time. Patient usually walks himself off the bed, go home, take care of himself. Same day. Same day. So we can there get is it no done. downtime. They may need some pain medication just for the incisional pain. However, there is no downtime. There is no recovery time. Okay. So we can get it at Dr. Khoshsar's office same day, we walk out and that's it. That's it. اوكي. حقيقه لو حضراتكم بقى يعني اتكلمنا شويه تكنيكال عن فكره السباينال كورد ستيميوليترز، هيبقى معانا سلايد 14 و15. سلايد 14 زي ما احنا قلنا بيبقى فيه حاجه اسمها ترايل فيرجن او تجربه. زي ما حضراتكم شايفين هم بيحطوا الوايرز بس بيشدوها لبره على اساس انه دي ترايل فيرجن بعد ما بيزرعوها جوه، وبتبقى فيه الباتري اللي هي على الشمال دي البطارية اللي بيتحكم فيها فكرة الجهاز كله، واللي حضرتك بتحكم فيها عن طريق الريموت كنترول من بره. البطارية دي او الترايل فيرجن ده بشكل عام تقريبا زي ما هو قال البروسيجر بتاخد 10 دقائق فقط لا غير في الترايل فيرجن اللي هو الجزء التجريبي زي ما بنقول. حضرتك بتروح البيت تقعد 4-5 ايام تجرب ده، الاحساس بالبين قل تمام، اوكي، يبقى بنحط حاجه اسمها الفاينل فيرجن من الجهاز ده او السباينال كورد ستيميوليتور او منظم النبضات العصبيه اللي هي خاصه بالاحساس بالالم. والبيرمننت فيرجن او البيرمننت امبلانت اللي هو قدام حضراتكم زي ما دكتور كوشار قال تقريبا بيبقى انسيجن حوالي 3-4 سم، وبنحط فيه البطاريه، بندخل بقى البطاريه جوه. ده حجم البطاريه تقريبا اللي قدام حضراتكم على اليمين اللي هي بتتزرع جوه الجسم. الانسيجن نفسه او الفتحه ما بتتعداش 3-4 سم زي ما هو قال. وبتبقى نفس مش بروسيجر، مش عمليه كبيره، ولكن بتاخد تقريبا حوالي 45 دقيقه على ما بيتم زراعه البطاريه دي او الجهاز ده بشكل عام. والانسيجن ده بيتقفل بعد كده. زي ما دكتور كوشار قال الموضوع مش محتاج دخول مستشفى او اي حاجه،
ده بيتعمل في عيادة خارجية زي ما بنسميها، يعني اللي هي جراحة اليوم الواحد. المريض بعد زراعة الجهاز ده بيقوم من على السرير ويمشي عادي خالص، بيبقى فيه شوية بس ألم نتيجة طبعا الفتحة اللي حصلت في الظهر دي، وبياخد يعني حاجات مسكنات للألم عادية لمدة يوم بالكتير أو 2 وخلاص بعد كده. والتحكم في قدرة الجهاز ده على ضبط التوصيل الألم بتبقى عن طريق ريموت كنترول خارجي، البيشن نفسه اللي بيتعلم عليه وبيتحكم فيه، وبيبقى جهاز موجود مدى الحياة، ما بيتغيرش، ما بيحتاجش عادة انه بيتغير. ودي بتبقى ميزة كبيرة جدا ان احنا نتحكم في الألم عن طريق ان احنا نغير السيتنجز بتاع الجهاز زي ما دكتور خوشار قال. What are the complications expected for that procedure? Well, spinal cord stimulator has complications like any other procedure that you do. Even if you get a flu shot, you may face some complications. Aspirin have like side effects. Exactly. Right. So the side effects of the stimulator or the complication that may happen, number one is infection. Okay. So with any surgery, you may get infection. Number two, and the rate of infection is higher on people who are diabetic. Okay. Something I forgot to mention, spinal cord stimulator actually helps very well with diabetic neuropathy. Okay. People who have nerve pain in their legs and feet because of diabetes, stimulator is going to help a lot. But they still need to manage their diabetes too, right? Of course. It doesn't mean Of like, course, it helps with their pain only. Perfect. So, complications, infection, bleeding can happen with any surgery. But specific complications regarding the spinal cord stimulator is, I don't call it a complication, but it's a lead migration. So the leads may move. Okay. If the leads move, then usually the patient, the coverage is lost. Okay. So patient who was getting good coverage with the leg pain and back pain all of a sudden says that, you know what, it's not helping me anymore. Okay. And then a lot of times, if the lead migrates, there are 8 contacts on each lead. Okay. And a couple of them are usually fired to provide the pain relief. If the lead move, the rep can start firing the other contacts and still get the coverage, unless the lead is moved like 2-3 inches in the spinal cord. Okay. But if the migration happens, then the patient needs a revision to reposition the leads and suture him down and anchor him down. Pain at the site of implant. Some people say where the battery is implanted, it hurts. What happens is that if the battery is implanted too close to the skin or not deep enough, then it can irritate some of the skin nerves and cause more pain, or at the site of the surgery. So these are basically the main complication that may happen with spinal cord stimulator. But in a skilled hand, the rate of complications are very, very, very low. Okay. I personally, I've implanted more than 600, 700 devices, and I have not had a single lead migration. Wow. Because, I mean, when I do it, I suture or anchor the leads down very well, and I always try to make sure the lead is not moving. Because that would lead to my next question. Is there any precautions or any kind of education for the patient to decrease those kind of like lead movement? I mean, what we encourage the patient is that for the first few months after the implant, do not do too much bending, twisting, or strenuous activities, because the first few months, the lead will scar up. So scar tissue, it just develops around the lead and kind of stabilize the lead in the space. Okay. So the first few months is important for the patient to be not so much active or not doing sports too much, bending, twisting, lifting, and so until the lead become stable in the epidural space. Okay.
الحقيقة برضو نقطة مهمة جدا، فكرة ايه هي الكومبليكيشنز او الآثار الجانبية المتوقعة من فكرة البروسيجر بتاع زرع السباينال كورد ستيميوليتر او منظم نبضات الألم اللي احنا بنتكلم عليه. فدكتور خوشار قال لي زي اي بروسيجر في الدنيا ممكن يحصل نوع من الانفكشن نتيجة ان ده انسجن موجود عادي في جسم الانسان. ممكن يحصل معاه نوع من الانفكشن، وبالذات مرضى السكر بيحصل لهم النوع ده من الانفكشن او العدوى البكتيريه او الفيروسيه بشكل عام. فمهم ان احنا دايما ناخد بالنا من نظافه الجرح بالذات في الفتره الاولى بعد زرع الجهاز ده. نقطه تانية مهمه، بما ان احنا اتكلمنا على مرضى السكر بشكل عام، السباينال كورد ستيميوليتر بيساعد بشكل كبير جدا على التحكم في فكرة التهاب الأعصاب الطرفية. طبعا كل مرضى السكر اللي سامعيني عارفين انه جزء منهم بيعاني من حاجة اسمها التهاب الأعصاب الطرفية اللي موجود مع مرضى السكر بالذات. بيحسوا بتنميل، بيحسوا بحرقان كتيرة جدا في رجلهم الاتنين، وبالتالي السباينال كورد ستيميوليتر بيساعد بشكل كبير جدا على التحكم في فكرة التهاب الأعصاب الطرفية اللي بتحصل مع مرضى السكر. مهم جدا انه مش بس لما نتخلص من الألم الدنيا تبقى لطيفة وجميلة، ولكن مهم جدا ان احنا نتحكم في السكر بتاعنا، ان احنا ناكل كويس، ناخد الأدوية. ولكن السباينال كورد ستيميوليتر ممكن يبقى جزء مهم جدا في التحكم في موضوع التهاب الأعصاب الطرفية. واحدة تانية من الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في العملية بتاعت زرع الجهاز او السباينال كورد ستيميوليترز هي انه الليدز اللي بنحطها او المجسات اللي بنحطها ممكن شويه تتحرك. فقال لي بنقول للبيشنتس دايما انه في اول 3-4 شهور بعد العمليه ما نعملش حركات مفاجئه او نعمل تويستنج او ان احنا يحصل انحناء بشكل مفاجئ او دوران بشكل مفاجئ. يعني ياخدوا الموضوع واحده واحده لحد بس ما الليدز دي تتثبت في مكانها عن طريق حاجه اسمها سكار تيشو بتحصل. ولكن بعد ال3-4 شهور الاولانيين الحياه بتبقى طبيعيه بشكل كبير جدا. طبعا ممكن يحصل ألم خفيف جدا نتيجة الزراعة، وزي ما احنا بنقول بيروح بعدها بيومين 3 تقريبا. هي دي كل الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل من زراعة السباينال كورد ستيميوليتر. الحقيقة غطينا مع حضراتكم جزء كبير من فكرة السباينال كورد ستيميوليتر. هناخد بريك ونرجع نتكلم مع حضراتكم على اي اسئله جات لنا عن السباينال كورد ستيميوليتر. هنتكلم كمان على البامب او المضخه اللي ممكن برضو تتزرع زي الجهاز ده، وممكن تعمل تحكم كبير جدا في فكره الالام المزمنه. ناخد بريك ونرجع مع حضراتكم تاني. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss.
أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الأخير النهاردة من حلقتنا اللي بنتكلم فيها عن علاج الآلام المزمنة. زي ما أنا قلت بشكل كبير اتكلمنا على الحقن، اتكلمنا على الجهاز الموجات الكهرومغناطيسية الريزوتومي في الحلقة التانية. النهاردة بنتكلم على spinal cord stimulators والبامب، لأنه دول أهم حاجتين، يعني عايز أقول يعني أحدث حاجتين موجودين في العالم كله. ثورة في فكرة التحكم في علاج الآلام المزمنة، بتتخلص من الأدوية تماما. ناس كتيرة ممكن تبقى good candidates ليها FDA approved، متغطية بالانشورنس، فالحقيقة ممكن يبقى اوبشن كتير جدا لناس كتير جدا. Dr. Khoshsar, thank you again. A lot of people are thanking you here, saying you're amazing. You covered a lot of their stuff, so thank you so much. I have some questions here very quick. Does it help with burning feet sensation in general? That's basically the peripheral neuropathy that we are talking about. Okay. Actually, it's a good indication to have the spinal cord stimulator in. Okay. What about sciatica? Somebody 45 years old and he was diagnosed officially with sciatica. He's asking if it helps. Well, it definitely helps with sciatica, but I don't think this is the first line of treatment for sciatica. Okay. The spinal cord stimulator usually is a kind of the last resort. Okay. I put it as a last resort. So someone with sciatica, I would probably try injections, medication, physical therapy, chiropractor, maybe surgery. Okay. If none of them work, and if after surgery the pain is still there, then I may consider spinal cord stimulator. Okay. That will take me to a question to cover all those questions in one question. Okay. What are the main indications for spinal cord stimulators, and what are the future indications that spinal cord stimulators might cover? The indications for a spinal cord stimulator, as I mentioned, is neuropathic or nerve pain. Okay. In simple words. Any kind of nerve pain. Any kind of nerve pain. Okay. Sciatica, epidural fibrosis. People who already had surgery, now there's scar tissue in the epidural space, the pain comes back. Okay. Spinal cord stimulator. People who have complex regional pain syndrome. They're like more technical things. Okay. I don't want to get into those details. People who have shingles pain, people who have intercostal neuralgia, for example. They had rib fracture and then the nerve was injured and they're still having nerve pain. Right. Any kind of nerve pain, but burning sensation down the feet, that's called neuropathy. That's a sign of nerve pain. Okay. So it's a stimulator is going to help. A stimulator is not going to help with joint pain. Okay. Someone who has hip pain or knee pain, that's not going to they're not going to help. Someone who had leg fracture and they put plates and screws in there and say, oh, my leg hurts. That's not a nerve pain. That's somatic pain. That's better with injections. They need other treatment. Okay. Not necessarily injection, but a stimulator is not going to help with muscle, bone, or joint pain. Okay. It's going to help with the pain that is coming from the nerves. Okay. Stimulator, as I mentioned, like, is being way more advanced now compared to 10 years ago, or even 5 years ago, or even 2 years ago. 5 or 6 years ago, people with spinal cord stimulator, they could not have MRI done because it wasn't MRI compatible. The newer device, they're all MRI compatible. Okay. So people who has a spinal cord stimulator can go and get an MRI done. Okay. That's pretty much it. Okay. That's enough for now. Okay. الحقيقة برضو سؤال مهم أو أسئلة يعني جات لنا للبرنامج، ناس بتسأل على الدايابيتيك نيوروباثي أو الإحساس اللي بالحرقان أو الألم الشديد اللي بيحصل مع مرضى السكر. ده الجهاز ده بيبقى حل سحري للناس دي بشكل كبير، بس زي ما أنا قلت لازم نتحكم في فكرة السكر بشكل عام ونحافظ على معدلات السكر كويسة. برضو سؤال تاني جه من أستاذ هاني بيقول 45 سنة عنده سياتيكا أو عرق النسا، هل الجهاز ده ممكن يساعد وهو عايش في فلوريدا؟ الجهاز ده بيساعد في علاج عرق النسا بشكل كبير جدا، وعشان دكتور كوشار يلخص الموضوع بشكل كبير، أي حاجة
ناتجة عن التهاب الأعصاب، أو الأعصاب هي السبب الرئيسي في النيرفز يعني في البين. الجهاز ده هينفع معاها كويس، ولكن ما بينفعش مع مرضى المفاصل اللي عندهم ألم في المفاصل. دول كنا ناقشناها في الحلقة الأولى. ممكن الانجكشنز، الحقن بيبقى هو أفضل للناس دي بشكل عام. طبعا بجانب ده بشكر حضراتكم على الكلماتكم الرقيقة جدا اللي بتبعتوها لنا، وبتبقى مشجعة بشكل كبير جدا. I have a question here. How would I adjust that device? It's like kind of like self-treatment, kind of. So is it hard to adjust the settings of the device? Well, the patient is giving a few options as far as the adjustment. So patient can adjust to a certain point to raise the level or raise the voltage and lower the voltage. Okay. That's pretty much it. And there's a limit on that. Okay. However, the reps from the company, they can hook up their computer to the device, and they have multiple options. By different combination of pulse width, rate, and voltage, and firing different electrodes on the lead, they can do amazing things with coverage of the limbs, the legs, back, upper back, neck, shoulder, arms, to cover different areas and provide different level of comfort for the patient. Okay. Now, some companies like Medtronic had come up with a new system or new battery that it automatically adjusts to the patient's level. Okay. So it senses your body position. Like auto adjust kind of. Exactly. So when you lay down, it automatically goes down on the level of stimulation. When you're walking, it senses that you're walking. Okay. And it can adjust the level and go up. Or when you're sitting, it adjusts itself. Okay. الحقيقة برضو يعني واحد من الأسئلة اللي جاي لنا بيقول هيبقى سهل التحكم في السيتنجز بتاع الجهاز ده. زي ما دكتور كوشار قال، الموضوع بيبقى سهل لأنه في ليفلين 3 هما السيتنجز بتاع الجهاز بشكل عام. قال كمان إنه في بعض الأجهزة الحديثة هي بتظبط نفسها على حسب حركة جسم الإنسان. لو أنت في وضع راحة أو على السرير مثلا، هي بتقلل الفولتج أو اللي بيتبعت للتحكم في الأعصاب دي. لو أنت ماشي او بتعمل مجهود، هي اوتوماتيك بتعلي، بتعمل الاوتو ادجست. فيمكن انت ما بتحتاجش حتى الريموت كنترول بتاع الجهاز ده. الحقيقه جهاز رائع جدا، وزي ما انا قلت لكل المقيمين هنا في الولايات المتحده بتغطي بشركات كتيره جدا من الانشورنس، فممكن يبقى اوبشن كويس جدا لكل الناس. Osteoporosis, can you implant it with a lady that has osteoporosis, for example? Does it affect anything in your decision? Well, of course, I mean, you can implant in someone with osteoporosis, but it's not going to help with the pain of osteoporosis. No, she has neuropathic pain, but she has osteoporosis. Of course. So osteoporosis is not one of the contraindications. It's not a contraindication for putting this. There are not much contraindication for putting a spinal cord stimulator in. Okay. One of the major contraindications is if the patient has bleeding disorder. Okay. For example, is prone to bleed. Okay. Then we don't do it because it may bleed in the epidural space and cause hematoma. Okay. The good thing with this spinal cord stimulator is that it's a completely reversible procedure. Okay, so you can take it off if you So don't at like it. any point of time, the patient says, you know what, I'm tired of this device, I want to get rid of it. You can easily go through a minor operation and take it out, okay, as if it never happened before. Patient says, oh, I don't want to get the back surgery done, I want the stimulator. You put the stimulator in to help with the pain, with the sciatica, with everything else. And then 10 years later, the patient goes, you know what, I actually want to have a surgery done. Okay. We take it out, the patient goes for surgery. Okay. So it's completely reversible procedure as opposed to a lumbar spine surgery that is not reversible. Once you had it done, it's done. Okay. You can't take it back. Okay.
هي زي ما قال دكتور كوشار، الجهاز ده يعتبر ثورة في فكرة التحكم في الآلام المزمنة بشكل عام. هي برضو مدام هناء بتقول 67 سنة عندها هشاشة عظام. هل الجهاز ده ينفع معاها، خصوصا ان هي مريضة سكر وبتعاني من التهاب شديد في الأعصاب الطرفية؟ زي ما دكتور كوشار قال ينفع. الفكرة هشاشة العظام ما بتمنعش فكرة زرع الجهاز ده. وزي ما هو قال يمكن البيشنتس اللي بنتعامل معاهم بحرص شوية هم اللي عندهم أمراض نزف أو بينزفوا بشكل عام، اللي بنسميها البليدنج ديس اوردرز، أو سيولة في الدم، عشان بس يبقى الترجمة أدق شوية. هم دول أو هم على مسيلات دم، بعض الأدوية اللي بتتاخد لسيولة الدم، دول اللي بيتعامل معاهم بحرص وما بيحبش يزرع الأجهزة دي بالذات في البيشنتس دول على أساس فكرة النزيف بشكل عام. غير كده أي حد تاني يقدر يزرع الجهاز ده بشكل كبير جدا. الميزة فيه كمان قال إن هي ريفرسبل، بمعنى إنه لو حضرتك أو حضرتك حطيتي الجهاز ده بعد كام سنة حسيت إن هو مش مديك نفس الليفل بتاع البين كنترول اللي أنت عايزه، تقدر تشيله بروسيجر بسيطة جدا. ميزة كمان في الجهاز ده قالها إنه كان زمان في الأجهزة القديمة من السباينال كورد ستيميليتر كان بيبقى فيها أجزاء معدنية، فما بقدرش نعمل MRI للبيشنت دول. دلوقتي الأجهزة دي ما فيهاش أي نوع من المعدن، فالناس تقدر تعمل MRIs عادي جدا حتى وهي زرعة الجهاز ده. زي ما أنا قلت اوبشن حلو جدا. حبيت في وايت كوت إن احنا نوري الناس قد إيه الجهاز ده ممكن يبقى بيساعد بشكل كبير جدا في علاج الآلام المزمنة، بدل من أخدان الأدوية عمال على بطال وبيبقى ليها آثار جانبية بشكل كبير جدا. فممكن الجهاز ده يساعد بشكل كبير جدا في الآلام المزمنة. So now to the pump, which is another option for chronic pain management, and the Vertiflex. So if you want to give us an idea about both of them, that would be great. Okay, well, let me talk about intrathecal pump or spinal pumps, and then we get to the Vertiflex as well. Okay. So intrathecal pump is a device that delivers the medication to the spinal fluid. Okay. As you know, when someone is in chronic pain and they take pain medications, we're talking about opioids or narcotics, basically. Right. Someone who takes opioids, the opioids, they go through the GI tract, they go through the whole body system. Some of them through the first pass metabolism through the liver, they get eliminated or metabolized. And then they get to the brain, spinal cord level, and they work. Opioids, by this passing through the whole system, they cause a lot of side effects. With the pump, we are trying to eliminate the side effects of oral narcotics. Okay. If you take 300 milligrams of morphine a day, only 1 milligram of it gets to the spinal cord where it actually needs to go, where it actually needs to work. Right. The rest is waste. The rest is going through the body and cause side effects, drowsiness, sleepiness, constipation. That's a major side effect of narcotics, constipation. Drowsiness, so basically sleepiness. You're slamming your liver and your brain and you don't get the pain control. Exactly. You get high sometimes. So euphoria, right? And shortness of breath. They're all side effects of narcotics. It makes you down. Possibility of overdosing sometimes. Exactly. Right. They're all side effects of narcotics. So pump is a device to eliminate those side effects. Okay. Now, the pump is implanted usually in the abdomen. Okay. There's a catheter that goes through the pump, all inside though, there's nothing outside, from the pump to the spinal fluid, and the pump is continuously working. Where in the abdomen exactly? Where you Like in the lower abdomen, on the right side or the left side. The patient chooses which side they want to have that. Okay. So it continuously delivers the medication to the spinal fluid to block the pain. So basically, to help with the pain. You hit your target with the medication and that's it, without all the other side effects. Without all the other side effects. Perfect. So who is a candidate for pump? Someone who takes
pain medication. Right. Someone who takes narcotics with a high dosage, and you're worried about the side effects. Okay. Liver, kidneys, respiration. I mean, liver, kidneys, yes, they are not the side effects of narcotics usually, but they pass through the liver, they get metabolized and so on and so. But we're talking about constipation, drowsiness, sleepiness, shortness of breath. Someone who has COPD, okay, and they have to take opioids for joint pain, for body pain, for back pain, for neck pain. They're prone to get shortness of breath. They So may stop breathing and die that goes to the CSF without any kind of systemic without effects. having systemic side effects. Perfect. So that's basically the main reason for putting a pump in. And now you say, why not stimulator and you put a pump? Because stimulator doesn't work with all sort of pain. Okay. Stimulator only helps with the nerve pain. Well, someone who has chronic knee pain, back pain, hip pain, joint pain, and they're just keep taking narcotics, they are a good candidate for the pump. Yeah. And the pump also, what is good about it, before we implant it, we do a trial. So we go in, we put a catheter in the spinal fluid through the needle, and we inject, what inject usually is morphine, okay, with a very low dose. And patient stays in the hospital for 24 hours, just to make sure it doesn't get the side effects. And then we'll see if the pain drops down more than 50% or not. If it does, then it means that the pump is going to work. Okay. So that's similar to the trial version of spinal Of the spinal cord stimulator, very similar. Okay. And that's pretty, so pump is a device to deliver the medication to the spinal fluid with the very, very low dose to eliminate the side effects of oral pain medication. اوكي. الحقيقه فكره المضخه اللي احنا اتكلمنا عليها او المضخه الصغيره اللي مزروعه بتتزرع في البطن، في اما على الناحيه الشماليه اما على الناحيه اليمين. تبقى مضخه صغيره جدا، ميزتها ان هي بتوصل الدواء ده للابيديورال سبيس على طول من غير ما الدواء ده تاخده بالبق ويعدي على الليفر او الكبد ويعمل فيه مشاكل كبيره جدا. طبعا عارفين حضراتكم انه مسكنات الالم وبالذات الاوبيتس اللي هي عيله المورفينات بشكل عام بتعمل امساك بشكل كبير جدا عند بعض الناس. بتعمل جزء من الادويه دي بيبقى فيها نسبه تايلانول عاليه جدا، بتعمل برضو مشاكل في الليفر بشكل كبير جدا. طبعا بعض المشاكل على الكلى لانه الكلى لازم تصفي ده كله في الاخر. فبدل ما دكتور كوشار قال مثال جميل جدا، لو بتاخد 300 مللي جرام من مسكنات الالم دي، مللي جرام واحد بس هو اللي بيوصل للمخ لتسكين الالم والباقي كله بيضيع على مستوى الجسم. وبالتالي جسمنا عشان المخ يوصل لدرجه التحكم في الالم دي بياخد مللي جرام من كل 300 مللي والباقي بيبقى له اثار جانبيه على الجسم. من هنا جت فكره البامب انها بتتزرع زي ما انا قلت في البطن على الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، وبتوصل عن طريق حاجه اسمها كاثيتر المسكنات الالم دي للابيديورال سبيس للمخ بشكل مباشر، وبالتالي ما بتعديش على اعضاء الجسم الباقيه وتعمل نفس المشاكل الجانبيه. زي ما هو قال بيبقى فيه كمان زي ترايل فيرجن او تجربه انه البيشنت بيدخل المستشفى لمده 24 ساعه بتتجرب لو في ريدكشن كبير جدا في نسبه البين او الالم او نسبه الالم قلت 50% عن المعدلات الطبيعيه. البيشنت بيجربها لمده 24 ساعه في المستشفى. لو نجحت بيسيبوا البامب دي في مكانها وبتبقى اوبشن كويس جدا لفكره التحكم في الالام المزمنه. دي فكره البامب بشكل عام. Is it covered by insurance as well? And that is also covered by the insurance. Okay. FDA approved? FDA approved. It's been in use for over 20 years now. Okay. Again, it is also a reversible procedure. So at any point of time we don't want it, we can take it out. The thing with the pump is, I'm sure it's going to be a question and say, okay, well, how do you put the medication in the pump? Right. So there is a port in the middle of the pump. There's a port that you refill the pump through the skin. Okay. So you can kind of feel the pump. And inject. And once you feel the pump,
There is a template that we put over the skin and kind of shows us where the port is. Okay. And we stick a needle through the skin, we draw the old medication, we put the new medication in, and that's it. So the pump... Can the patient do it himself, or...? No, they have to go to the doctor. Okay. So the pump periodically need to be refilled. Okay. Depends on the dosage of the medication and the concentration of the medication that you put in the pump. Okay. Every how long we can refill the pump? Again, it depends. It Right. depends on the dosage. Right. If someone requires a high dosage, then it need to be refilled like more frequently. Okay. But usually the average is 3, 4, 5 months. Okay. The pump need to be refilled. I have to go to the doctor, the pain management doctor. The medication that is put in is preservative-free morphine. Usually that's what is the FDA approved. And then we put in the pump. It has to be done under sterile condition. Right. Because if any infection It's gets invasive into the pump, it goes straight to the spinal fluid and cause meningitis. Right. So it's That's one of the important to follow downsides. all the sterile techniques when you refill the pump. And that's pretty much. اوكي. الحقيقه برضو واحده من الحاجات المهمه جدا لازم نعرفها عن فكره البامب او المضخه بشكل عام، انه زي ما انا قلت هي بيبقى فيها كل مسكنات الالم دي بتتحط فيها، وهي بتروح عن طريق كاثيتر للمخ بشكل عام. ان الادويه دي لازم تتملى كل فتره، وبالتالي لازم نعمل زياره للدكتور عشان يملاها كل فتره. زي ما هو قال في الافريج بتبقى كل 3 4 5 شهور، ده الافريج بتاع البامب دي. لو انت مش محتاج دوز عاليه كمريض بتبقى تقريبا مرتين في السنه بتزور الدكتور عشان تملى البامب دي وخلاص. مشكلتها انه لو حصل فيها اي انفكشن، وبالتالي الانفكشن ده ممكن يوصل للمخ بشكل كبير ويعمل التهاب في سحايا المخ او التهاب في المخ نفسه، ودي بتبقى مشكله. فمهم جدا دايما ان احنا نحافظ على نظافه البامب دي. زي ما هو قال كمان reversible procedure، لو حضرتك ما حبيتش الفكره بتاع البامب تقدر تاخدها في اي وقت. حد هيسال سؤال ايه الفرق ما بين البامب والسباينال كورد ستيميوليترز؟ زي ما احنا قلنا السباينال كورد ستيميوليترز بتشتغل على انواع الالم اللي بس ناتجه عن الاعصاب، نتيجه مشاكل الاعصاب، انما ولكن مشاكل المفاصل او العضلات او اي انواع تانية من مشاكل الالم البامب بتبقى بديل افضل، لانها بتغطي الانواع التانية من الالم بشكل عام. Vertiflex, if we can say it very briefly. Okay, one more thing to add to the pump is that we as doctors, we can change the rate and settings of the pump. Okay. The patient cannot. Okay. So we can adjust the pump through a remote controller, a programmer, and adjust the rate of the medication and how and what rate the medication is So being it's not delivered. self-medication like the spinal cord stimulators. No. The patient cannot control The patient it himself. cannot play with that. Okay. We do. Okay. Okay. الحقيقه واحده كمان من الحاجات اللي حابب يضيفها دكتور كوشار انه البامب دي بشكل عام لازم التحكم فيها بيبقى عن طريق الطبيب بس، ملهاش طبعا ريموت كنترول زي السباينال كورد ستيميوليترز اللي ناقشناها بشكل عام. Vertiflex very quick. Okay, I know we are running out of time, but I want to touch on Vertiflex as well. Okay. It's a very, very new device compared to stimulator and pumps and other techniques. This is much more newer. It's been in the market for almost 2 years. Dr. Khoshsar is one of the very few doctors There that does are only a very few physicians in Southern California who do and are trained to do this kind of procedure. Spinal cord stimulate, Vertiflex is an implant to help with the spinal stenosis. Okay. So people who have narrowing of the spinal canal, they feel pain in the back and they feel pain that radiates down the legs. Okay. They're usually feeling pain when they're upright, when they're walking, and once they sit down, the pain usually is resolved. Once they sit down and hunch forward a little bit, the pain is subsided. Okay. Patients who go to the shopping cart, who go to the shopping market and they're holding on the shopping cart and bend forward, they are typical classic
spinal stenosis patients. We might need like one more episode to talk about Vertiflex. Thank you so much. It was very informative. Vertiflex جهاز جديد بيعالج حاجة اسمها السباينال ستينوزس أو ضيق القناة الشوكية. هنحاول نعمل مع دكتور كوشار ميعاد نتكلم فيه، لأنه مشكلة بتواجه ناس مش قليلة، فكرة ضيق القناة الشوكية أو السباينال ستينوزس. بشكر حضراتكم على حسن التفاعل والاستماع، ونشوفكم على خير إن شاء الله السبت الجاي وحلقة جديدة من وايكو.